ஹாய் ஹலோ வெல்கம். நான் தான் அக்ஷதா தாஸ். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூவில் தான் நான் உட்காந்துருக்கேன். வி ஹேவ் த ஹோல் டீம் ஆஃப் அகத்தியா வித் அஸ். இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல், டாக்டர் ஐஸ்வரி கே கணேஷ். கோ-ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வேம் இந்தியா, அனீஷ் தேவ். ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சூப்பராக எல்லாருமே செம்மையாக. ஓகே, ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு ஆல் ஆஃப் யூ இஸ், கண்டிப்பாக வந்து புட்டிங் டுகெதர் ஃபில்ம் இஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் இட் டேக்ஸ் ஸோ மச் ஹார்ட் ஒர்க். நாங்கள் ஆடியன்ஸாக வந்துட்டு பார்த்துட்டு there's like a lot of positives and negatives and it all happens. பட் கண்டிப்பாக வந்து எவ்ரி ஃபில்ம் will impact you a lot. How special is அகத்தியா உங்களுக்கெல்லாம்? சார் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்ககிட்ட 120 ரூபாய் வாங்குறதுக்குள்ள நாங்கள் படுற பாடு. சீனியர், நான் எடுத்த படத்தில் நிறைய செலவு பண்ணி எடுத்திருக்கிற படம் அகத்தியான்னு சொல்லலாம். அண்டு பீரியட் ஃபிலிம், ஃபஸ்ட்டு பீரியட் ஃபிலிம் எடுத்ததில். அண்ட் ஹாரர் அண்ட் காமெடி, மதர் சென்டிமெண்ட், ஸோ எல்லாமே கலந்த ஒரு படம் தான் அகத்தியா. அதை வந்து பா விஜய் நல்லா டைரக்ட் பண்ணி, இது பா விஜய்னு ஒரு இது இருக்கும், பட் அதுக்கு மேலே தாண்டி இது வந்து பா விஜய் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பு படம் பார்த்தப்புறம் எனக்கு வந்துச்சு. நான் அவரையும் கிட்ட பாராட்டினேன். ஸோ நடித்த ஹீரோவாக நடித்த ஜீவாவும் ராஷியும் ரொம்ப ஆப்டாக பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அவர் வில்லன் ரொம்ப இங்கே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக ரொம்ப சைலண்டாக உட்காந்துருக்காரு, பாவமாக இருக்காரு. ஆனால் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பயப்படாமல் இருக்க மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு டெரர்னு சொல்லலாம் மிஸ்டர் எட்வர்ட். It's confusing because my name is Edward. படத்துல தான் எட்வின். So பாருங்க, அவர் கேரக்டர் மாதிரி Production calls me, they say yes Mr. Edwin. I got used to it. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க படத்தில். இந்த படம் வந்து தமிழ் மட்டும் இல்லை, தெலுங்கு அண்ட் ஹிந்திலையும் February 28 பேன் இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த படத்தை வந்து பிவிஆர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. சூப்பர் சார், நீங்கள் சொல்லிடுங்க சார். அகத்தியா வந்து உண்மையிலே என்னோட ஒரு திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சில படம் நான் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹாரர் படம், அதே சமயத்தில் ஹாரர் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேண்டசி படமாகவும் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு படமாக ஸ்கிரிப்டாக எழுதும்போது இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் தேடிட்டு இருந்தது, பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் தேவைப்பட்டது. அப்போ தான் நான் வேல்ஸ் நிறுவனத்தை அணுகினேன். ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்டோடைய நாட் சொல்ல முடித்தோடனே ப்ரொடியூசர் கணேஷ் சார் வந்து இதை ரொம்ப இன்னொரு சொல்ல போனால் இதை வந்து அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அப்படி இப்போ நான் அடுத்தடுத்து வேற வரும். பட் இது வரைக்கும் எடுத்ததில் அவருடைய இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கிறது அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட்னா எங்கள் அகத்தியா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை இருக்கா நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த படத்தில் எடுக்க வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பண்ண பட்ஜெட்டை விட தாண்டி போயிட்டே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து கதை அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேண்டசி வேணும்னா அதுக்கு இவ்வளோ சிஜி வேணும், அதுக்கு இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் வேணும். சின்ன கேரக்டர் நடித்தா கூட அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் இருந்தால் தான் அந்த காட்சி ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி போங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும். அதே டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா வராரு, அப்புறம் கேமராமேனாக ஒரு தீபக் குமார்னு ஒருத்தர், ஸ்டான் லோகேஷ் எடிட்டர், பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம், ஸ்டன் மாஸ்டர். ஸோ விஎஃப்எக்ஸாக வந்து ஒரு 90 மினிட்ஸ் இந்த படத்தில் சிஜி மட்டும் இருக்குது, விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு 14 கம்பெனிஸ் இந்த படத்தில் சிஜி மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபாரின் அப்ராட் கம்பெனி பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய சிஜி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இதில் சிஜி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அனுமதி கொடுத்ததோட முக்கியமாக ஜீவா சார், ராஷி அவங்க ரொம்ப இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கும்போதும் இன்னொரு கேரக்டரும் ஒரு வலிமையான ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டது. ஸோ அதுக்கு வேற யாரை வேணா போட்டிருக்கலாம். ஆனால் கணேஷ் சார் வந்து இல்லை, இதுக்கு அர்ஜுன் சார் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ அர்ஜுன் சார் கொண்டு வந்து இதில் கொடுத்தது. ஃபாரின் ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ அப்போ எட்வர்டு வந்தார், அப்புறம் மட்டில்டா வந்தாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருமே இந்த படத்தை நினைச்சதை விட ரொம்ப அழகா சேர்ந்து ஒன்றா வந்துச்சு. ஸோ அப்படிதான் அகத்தியா உருவாச்சு. So lovely to hear. So before I come to you, இந்த சைடு வந்துட்டு ரொம்ப சைலண்டாக இருக்காங்க ரொம்ப நேரம். Please tell me how special is this film? See, I love horror films.
I love watching them. I love being part of horror films. So Aghathiyaa is a special film because it's also different from all the horror films that I've seen or been a part of. I And love horror films. Because it pays my bills. a lot of films pay my bills. Jiiva. No, a lot of films pay my bills. But I think the reason to do this was because I'm a huge fan of the genre, and I think it's the right time that we're releasing this also because people also want to watch a lot of horror films, and especially horror comedies. And as Sir said, apart from the horror comedy element, we also have this fantasy element, and the climax is the highlight of our film. This will know because we've worked a lot on it apparently, and Sir was telling us, Ganesh sir, that they took about 1 year to do the CGI on the climax, just so that you guys have the best experience as the audience. So I also, as an audience, want to watch this film, and that's why I think it's special. Yeah. That's nice. I think Anis sir is also releasing it in IMAX. Oh, wow. Wow. Just kidding. Probably இப்படி part 2. நாங்கெல்லாம் நம்புறோம்ல, நீங்க இப்படி சொல்லலாமா? அகத்தியா பார்ட் 2 வந்து நிச்சயமா ஐமேக்ஸ்ல வந்து பாலாஜி சார் டைரக்ஷன்ல நிச்சயமா பண்ணும். திஸ் ஃபிலிம் இஸ் எல்லா ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம்னு சொல்லலாம். எல்லா ஆடியன்ஸும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிலிமா இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வென் யூ கோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணேன், பிளாக்னு ஒரு படம். கதையே லைக் யூனோ இட்ஸ் த்ரில்லர் ஃபிலிம் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் ரெண்டே ஆர்டிஸ்ட் தான். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனாலே நமக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் திரும்ப பிரியா மூஞ்சி, நான் பிரியா நீ என் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும், நான் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிப்போம். பட் இந்த செட்டுக்கு போகும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தேட்டரில் வந்து மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதை விட நாங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். எப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான செட்டு, அப்புறம் இங்கே ஒரு பயங்கரமான கெட்டப்பில் இருப்பார். ஸோ இஃப் யூ சி ஹேஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டையர். ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த ஹோல் செட்ஸ் எல்லாருமே பீப்புள் வில் பி ஒர்க்கிங். அண்ட் ராஷி வில் ஆல்சோ பி தேர். லைக் யூனோ அவங்க கார்ஜியஸாக ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கரமாக இருப்பாங்க. அப்புறம் மெட்டில்டான்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்ட்ரஸா, ஐ திங்க் ஃப்ரெஞ்ச் ஒரு ரஷ்யனான்னு தெரியல. Recently French எல்லாம் அப்பப்போ வந்து ஆமா, அது ஃப்ரெஞ்சா இவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. பட் அந்த ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஐ திங்க் பிரிட்டிஷ் ஐ கெஸ். ஸோ பார்க்கும்போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் செட்டு. அப்புறம் காமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க, யோகி பாபு இருப்பார், அப்புறம் கிங்ஸ்லி, விடிவி, எல்லாருமே போய் இப்போ அதாவது செட்டுக்குள்ளே போகும்போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ஏதாவது இன்னைக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம மாற்றி அதாவது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். சம்திங் ஆர் வெதர் இந்த செட்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது பார்க்கும்போதே தெரியும் இது நல்ல இந்த எல்லா அம்சமும் இருக்குது. ஸோ செட்லேயும் எல்லாருமே நாங்கள் அந்த ரெகுலராக எல்லாரும் ஷூட் பண்ணுற இடத்துல தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம், இவிபியில். ஸோ அங்கேயே ரூம் எடுத்து அங்கேயே நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து தங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வி ஃபீல் லைக் ஓகே வி கம் ஃபார் அ கிராண்ட் ஷூட்டிங். அண்ட் ஸோ அண்ட் கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு லாங் இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு ஆக்ஷன் அண்ட் பத்தாதுக்கு ஆக்ஷன் அண்ட் அதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் அதில். ஸோ வென் so many things are there in a film, ஸோ வி நோ ஒரு 70% சக்ஸஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இது ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து 100% ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் டெம்ப்ளேட். பட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒத்துக்கிறதுக்கு வி நீட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டு கிவ் அஸ் ஆல் திஸ். இது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஜாலியாக இருக்குன்னு. ஆனால் ப்ரொடியூசர் ஒரு நாள் கூட வந்ததில்லை செட்டுக்கு. இந்த மாதிரி இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கிற ஒரு செட்டை பார்க்கறது கூட ஒரு வந்ததில்லை. ஸோ பட் யா, அண்ட் டைரக்டருக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்கும், ஐயோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ஸோ அவருக்கு ரசிக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் ரசிப்பார். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர்ஸ் வி ஆல் ரியலி யூஸ் டு ஹேவ் ஃபன். அண்ட் அதுதான் லைக் யூனோ ஆக்டருக்கான ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. ஸோ you get to you not only get to cater, but you also get to live in the moment and you enjoy the whole process of filmmaking. Yeah. Nice. So how was the whole experience for you, Edward? Gosh, it was interesting because unlike Raashii, I am totally traumatized when I try and watch horror films. So this was interesting. I found myself in one. It's not the first time, and I guess it's part of my therapy to like get used to the whole genre by being a part of it. I really enjoy playing bad guys though, and it's what I've mostly done in Indian cinema for the last like couple decades. So it's not that it's that different actually, but just the whole horror thing. And the fact is this is actually much more than just a horror film. It's got so much comedy, it's got so much action, it's got a little romance, it's got the whole period thing, it's the whole package. So I loved that when I was being narrated the film, and it was
pretty much delivered what I expected as an actor, to be able to really sink my teeth into something a little different, than what I get to do, which is usually a British bad guy. This was a French bad guy, so I got to put a little So twist you got on like it. a small twist going. Little bit of French style. It's a double. this one. Yeah, Edwin Duplay. He was. Yeah, I got to teach myself a little French. I think because of you, many of them also have learned. But I always wanted, like பாண்டிச்சேரி நான் போயிருக்கிறேன் சார். பாண்டிச்சேரியில போயிட்டு Yeah, French. நான் இந்த டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்குது? டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்கு? Duplay has become duplex. அவன் ஒரு ரிக்ஷாக்கார தம்பி, அது டூப்ளெக்ஸ் இல்ல, டூப்ளே அப்படியா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் வந்து டீலெக்ஸ் சொல்லி பழகிட்டோம். ஸோ நான் டியூப்ளெக்ஸ், ஸோ அதை நான் டூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான். ஸோ தென் இட்ஸ் லைக் Duplay is having souffle. So அந்த மாதிரி. Touché. That's nice. So coming to you, sir, debut production and all, in Tamil especially, Hindi lela obviously, but so welcome to the whole Tamil club, and how was it for you? It's good. So we, VAM India, basically are the distributors of pictures. We take rights from South India, and we have done more than 500 movies now. So we were the pioneers of this, bringing the South Indian movies, localizing in the language and bringing it to North Indian audience. So there was a lot of demand of mass entertainment movies that time. It all started with that. Okay. Then Bollywood started making only NRI specific movies, like catering to NRIs, and no mass element, which was there in 80s and 90s with action heroes over there. So the audience was very thirsty and hungry. So they were wanting that Indian content, not the Hollywood content. So this was the place where the mass entertainment, all good technicians, good stories. We also had it in Bollywood, in Bombay industry, all the very good technicians and filmmakers. But the film disappeared. Those films which were massive films, they disappeared. So this bridge was filled in by the dub localization thing. As the years passed by, over 15 years, now we have OTT, we have localizing in a very different level. So this has opened up the market for all kind of stories, and we saw that after COVID, suddenly a spate of good films like Kalki, RRR, Kantara, KGF, and all these Pushpa, and all these big films, they came and opened the market. And recently I was reading in a paper, just 2-3 years reading National Daily only, that in the headlines they said, now there's no difference between an original Hindi movie and A dubbing dub film. movie. So that becomes that audience has now accepted this. Thanks to COVID, sir. Actually, since after COVID, Unfortunately, COVID, but I mean, like Indian industry, the whole exposure kind of went up in different levels through OTT and through everything. But I think audience were like super hungry, and I guess when we make Tamil films and when we make Telugu films, the North Indian audience, like the north part of the audience, they really relate to us, because I did a film all over India. I traveled, so I found an incident where வந்து சாப்பாடு வந்து போடுறான் சார், சாப்பாடே போட மாட்டேன்றான், இப்படியே பார்த்துன்னு இருக்கிறான் டிவியை. என்னடா அப்படி டிவியை பார்த்துன்னு இருக்க பார்த்தா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஃபுல்லா ஹிந்தி பேசின்னு இருக்காரு, ஃபுல்லா ஃபைட் பண்ணின்னு இருக்காரு. டேய் போடுறா சாப்பாடு போடுறா அப்படிங்கிறோம். So then this I saw some 7-8 years ago. Then I thought, okay guys, you guys like Tamil films, man, wait, we'll come. You like South Indian films. இருங்க வந்து நான் மாசா நாங்களும் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. Then when I've seen a lot of in YouTube, all my films is dubbed in Hindi. So I see some 50 million views, 90 million views. more than the original. Yeah, more than the original. So we're like, dude, this is like. And you'll be surprised that on OTT platforms, leading ones, when they release the 5 languages together, the data comes that the Hindi dub version of that 5 languages. Sir, is more it's than the obviously original. if you in a Hindi medium, it's like predominantly a lot of people speak Hindi, in India. So obviously they'll prefer, even if you ask Raashii if she'll want to see this film, she'll see it only in Hindi.
right? No, I'll see it. I'll understand. But if there was an option, what would you do? But the flavors in Tamil only. Yeah. But okay, will you see it in Tamil or Hindi? Tamil. Tamil. Will you see it in Telugu or Tamil? Tamil. Sir, man. எனக்கு ஒரு 5 செகண்ட் வந்து அங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டாரோ ஆங்கர் அங்க இருக்காரோன்னு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. அந்த வேலையும் பார்த்துருக்கோம். Now we're going to do a quick. So coming to the Aghathiyaa portion, Okay. So there was a dearth in Indian cinema for Marvel and Disney kind of movies, originated from our own Indian filmmakers. There was a very big gap, which suddenly you saw nobody dared to make this kind of a grand film. But Telugu cinema, when we talk about, they brought in RRR, they brought in Kalki, they brought in all these kind of big movies which you can put at par with kind of Disney Marvel movies, with visual effects, with villains, with larger than life. Sir, our Aghathiyaa film will also be like that. So sir. this was the thing which when I saw, and I discussed with Aji sir, and the Wales is making this film, and Sir Appa Vijay sir narrated the story and the grandeur and showed some experimental shots which he has taken. I said, boss, this is it. This is the future. What picture will go towards that? So 3 years back, but now the 3 years have passed. The picture took making because of the grandeur, because of the hard work, because of the VFX put in, and we assure you that it is going to be an international standard movie which people are going to watch in theaters. So that's what Aghathiyaa. Just based on what you said, I'm already very excited. Teaser la paakkumoye vanda and brahmanda alla nalla thenju or mari visually it was like really சும்மாதான சொல்றீங்க உண்மைதானே நீங்க அந்த Gen Z kids எல்லாம் வந்து சும்மா ஓவரா பயங்கரமா but first off thank you the Gen Z kid சொன்னதுக்கு அப்படி இல்லையா slight Gen Z da but completely Gen Z la but on a very serious note ipo Tamil cinema la we are getting a lot of films but நிறைய films வந்து families order you can't really go and watch. There's a lot of aggression. remote கையில வச்சிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. Yeah. So அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இந்த மாதிரி ஒரு நைஸ் ஃபிலிம் வந்து கண்டிப்பா I enjoyed it. Yes. படம் பார்க்குமா I'll definitely know more. So we're going to do a quick fun round. Oh, yeah, sure. இப்பதான் எனர்ஜி எல்லாம் வருது போல. Okay. So வந்து I did notice that ஹாரர்னாலே ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும்ல அந்த சோல் ஸ்வாப்பிங் அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். So what we're going to do is இங்க டக்குனு we're going to do some soul swaps. Damn. ஜியாவோட சோல் வந்து ரஷிக்கு வந்துச்சு. அரே பாப்ரே. அப்புறம் வந்து ரஷியோட சோல் ஜீவாக்கு போயிடுச்சு. One will be left. தமிழ் இங்கிலீஷ் போயிட்டு எப்படி தமிழ் பேசுறவரு இவரு தூய இங்கிலீஷ் பேசுறவரு அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஆனா அவருக்கு வந்து நான் வந்து எந்த ப்ரொடியூசரோட சோல் மாத்தலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சரி ஓகே டைரக்டரோட சோல் 2 ப்ரொடியூசருக்கு போகுது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசரோட சோல் வந்துருச்சு. உங்களுக்கு வந்து since that you've already done a lot of villainic roles. So அந்த சோல் உங்ககிட்ட வந்துட்டா நான் villain அந்த ரோல்ல மாறிட்டு you're going to be a very nice person like me. Kind hearted, very sweet, Soul very swapping. romantic. Now get into your body language. Where's the body language? Guys, come on. அவங்க கரெக்டா பண்ணுவாங்க. Good, okay. He's only done it. Because you're there, you're right there. Okay. Maria Chalaru. Okay. All good? Okay. My first question. So, இவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க உலகத்தில், நீங்கள் தான் இப்போ டைரக்டர்ஸ், இவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க உலகத்தில், எப்படி வந்து உங்ககிட்ட தான் ஐ மீன் வேல்ஸ் கிட்ட தான் வந்து இது மாதிரி ஒரு கதை சொல்லணும்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு? டைரக்டர் நல்லா ஃபீல் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன் நீங்கள் டைரக்டர் வேல்ஸ் தான் இந்த மாதிரி படம் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால இது நீங்க டைரக்டரா வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஏதாவது டார்ச்சர் ஏதாவது பண்ணீங்களா? பட்ஜெட்க்கு ஏதாச்சும் போடுங்க சார், போடுங்க, இப்போதான் வரப்போகுது. டார்ச்சர் பண்ணல, எப்படி பெர்மிஷன் வாங்கணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கியாச்சு. ஓகே. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பேசினா கரெக்டாக பெர்மிஷன்லாம் கிடைக்கும்ட்டு. அதனால இது உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி இவங்களெல்லாம் வச்சு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆல்ரெடி அவர் சொன்ன லிஸ்ட்லேருந்தே தெரியுது ரொம்ப கேஆட்டிக்காக இருந்திருக்கும். நிறைய வந்துட்டு ஜோக் அடிச்சுட்டு ஷார்ட் அப்போல்லாம் வந்துட்டு ஒழுங்காக பேச்செலாம் கேட்காமலாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க எங்கள் நாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களெல்லாம் வச்சு எப்படி மேய்ச்சி படம் எடுத்தீங்க? நீங்கள் தான் டைரக்டர்.
நான் போனதே இல்லை செட்டுக்கு, அதனால எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. சரி ஓகே, நான் உங்களை வந்துட்டு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரவுண்ட்ல இருந்து. ஓகே ப்ரொடியூசர் சார், நீங்க அப்படியே அந்த ஃபீல்ட்லயே உட்காருங்க, நான் வந்துட்டு இங்க போயிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே ஸோ ராஷி வந்து ஜீவா மாதிரி இருக்கானா? ஓகே ஸோ ஜீவா, ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் நிறைய பேசுவீங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் 2.0 வெர்ஷனில் இருக்கீங்கன்ட்டுலாம் ஜென்ஜி கிட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எங்கேருந்து அந்த 2.0 வெர்ஷன் வருது உங்களுக்கு? அப்படியே நீங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ்லாம் சொல்லி எல்லாமே சத்தமாக சொல்லிடுவீங்களா? ஏன் அப்படி? What is that 2.0 version of? That's Super, I can't wait to play. I'm always a thug. Be it millennial, be it Gen Z. And 2.0 version, I don't think there's any 2.0 version of me. I love Gen Zs because I am also one. I'm fully Gen Z. I'm fully into. You're talking about you. Oh, nice. I'm fully into everything that Gen Z does. Try to understand them better. எல்லா கான்செப்டும் like everything Like Gen Z does. yeah, Okay. like fully I just am very bad at social media. Okay. But I try to understand what to do. So I keep asking my co-star Raashii also, listen, Okay. tell me, you know. So if I ask you Gen Z terms and all, you'll be able to explain. I can try. But we'll ask Raashii that. Okay, I feel like Raashii Raashii. answer. Raashii will not know. She's a really bad. She is just not Gen Z. She's like very old school, very millennial old. But I think we kind. should like check. We'll Okay, try check. with her. Let's Okay. check. So Raashii, how are you? I'm good. Okay. நீங்க இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க இன்னைக்கு இன்டர்வியூஸ்க்கெல்லாம்? நீங்க வந்து டக்குனு ரெடி ஆயிட்டீங்களா? நிறைய டைம்லாம் எடுத்தீங்களா? இல்ல இன்னைக்கு நான் I really changed a lot of I don't change a lot of costumes because I'm kind of tired, because I've been doing a lot of movies here and there, and அகத்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a special film. இது என்ன புரியுதா உங்களுக்கு? தமிழ் பேசுறாங்களா? 2 வார்த்தை தமிழ் பேசிட்டு 10 வார்த்தை இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. But at least start talking. Yeah. Okay. So yeah, where Raashii, shooting times எல்லாம் ஜீவா நிறைய டார்ச்சர்லாம் பண்ணுவாரா உங்களை கலாய்ச்சலாம்? Jiiva is such a wonderful soul. Thanks. I've never I've acted with Shahid Kapoor, I've acted with Vikrant Messi, I've acted with other lot of actors who I don't remember. So many actors I've acted, but Jiiva is one of the greatest actors in this whole world. And, I don't know. Raashii, I'm getting diabetes out of the sweetness. So No, but I am a very good friend. Oh, you are. I'm very- Jiiva. Like I'm a Yeah. very good friend. Okay. Like I take care of my friends, Okay. and Raashii is also very close to me as a friend. Okay, like return diabetes. Yeah, return diabetes. Okay, so Insulin. This is insulin. so are you telling me, Raashii, that Jiiva is like your favorite co-star and your combination is the best? I'm just telling you, I can't wait to act with him another film. I can't wait. I don't know why. We were he's- just planning another film. we were just even talking I just wanted to do another film. I'd love to work with her. She's so disciplined and she's so nice, comes on time, everything. Just so dedicated as an artist. I love her. Yeah. Okay, I'm so glad there's so much love. So I'm going to come to you, Edward. Chalo, bhai. Yes, well, actually, I should be coming to you. Okay. But it's very nice of you to want to do my job. But no, please tell me, what was your experience like? Come on. I don't know why I did that to myself, but okay. So But this is what you have created. So now, just please tell me now what. okay, so you have to ask all of them one thing, whatever you want to ask them, you can ask them. Go for it. Oh, Now you're doing the interview. of course, yes, thank you. But you have to be a really nice person. Of course, I'm very nice. Because you can't be not nice, then the channel threw you out. Yes, yes. Unfortunately. No, so Starting with producer. So why are you giving it in rupees? You should give me in dollars. You should ask. no. What was your experience like working with Mr. Edward? And when you first saw him, how did you react? How did you feel like this is your villain? Actually, I didn't expect at all this is the person who has acted in the film. Wow, he was so good. So different in the movie and in person, very different. Wow. Okay. Well, thank you, sir. Now he's all obsessed with the comedy. He's like, okay, Arjun, I want to know I Maran. don't think he wants to ask us anything. You want to ask us also? He's like, No, he's no, like, you that's- Tell me what you want me to ask him.
Do you have anything to ask them? Of course, I want to know what they thought of Edwin Duplay. I still have to see the film. No, you haven't seen the film. But what you like when you were working, no, when you were like Yeah, whatever, sir. when Edward was acting, No, what? did you close your eyes? I think we have very few scenes. We have very few scenes together. Yeah, 1 or 2 scenes. So we What didn't from get. ஆமா அவர் வந்து அங்க இருந்து அப்படின்னு பாரு அவர் போய் then he'll be changing and he'll be reacting in the green screen. I know, I scared you. That was it. Yeah. No, but the fact that We he's come so from different different- times. Yes. No, the True. fact- Sorry, I even broke actually character. Is that okay? படமா Excuse It's all me. breaking down now. காம்பினேஷனா பாத்துட்டேன் இவருக்கும் அர்ஜுன் சாருக்கு தான் நிறைய Okay. so yeah Okay. so எங்களுக்கு வந்து we met him in the climax. So yeah, climaxல தான் மீட் பண்ணோம் பட் அங்க இருந்து ஃபைட்டிங் கீட்டிங் அண்ட் கிளைமேக்ஸ்ல கூட எங்களை கூப்பிடல என்னங்க சொல்றீங்க எனக்கு புரியல. கிளைமேக்ஸ்ல வந்து வெறும் படம் கிட்ட எடுத்தாங்க வெறும் இந்த பேசிக் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க மிச்சதெல்லாம் நீங்க வந்து படத்துல பாத்துங்கப்பா தியேட்டர்ல வந்து பாத்துங்கப்பா அப்படின்ட்டாங்க என் லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங் சார் அப்படியா சூப்பர் என்ன ரோப் கிப் எல்லாம் போடுவாங்களா அப்படின்லாம் கேக்குறேன் ஒண்ணும் ஸ்கேனிங் அப்படின்னாங்க ஸ்கேனிங்கா என்னப்பா ஸ்கேனிங் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்புறம் வந்து நீங்க சார் என்ன ஷூட்டிங் இல்லையா ஃபைட் யார் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்லாம் வரலங்க அப்புறம் I was very confusing. One of the most surreal experiences is seeing that scene because I came in to dub. I dubbed the Hindi because I speak Hindi. Okay. And so I got to see that much I've seen is my scenes, including the climax. And it's like, wow, I didn't know I was such an action hero. Thank you for creating one out of me. Okay. It's the first time. Okay, that's really nice. So I'm going to jump back to the producer, sir. சார் இது மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு சொல்லி டைரக்டர் எடுத்துட்டு வந்தப்போ எடுத்தோன்னே ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை யோசிச்சு சொல்றேன்ப்பா கொஞ்சம் மீட்டருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா செக் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். 3 film deal you should sign producer sir. Correct. I will sign. சார் 3 film deal போன ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு எப்பயோ முடிஞ்சிருச்சு அவரு லைஃப் லாங் டீல் ஆனா நாங்க லிஸ்ட்ல இல்ல சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் ப்ரொடியூசரா வந்து இது மாதிரி கதை இருக்கு பாவஜய் வந்தப்போ கதைலாம் கேட்டோம்னா சரி ஓகே இது டைரக்ட் பண்ணிடலாம் நான் யோசிச்சு சொல்றேன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்களா? இல்ல நான் உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா இது வந்து நாங்க ஆல்ரெடி 3 படம் ஜீவாவோட சைன் பண்ணிருந்தோம். ஸோ அவருக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும் அதனால இதை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை சார் என்ன டைரக்டர் என்ன கதை சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் கதை அப்படியே பாராட்டிட்டு சரி ஓகே பண்ணிடலாம். ஓகே சூப்பர். ஸோ நீங்க வந்து இது செட்டுக்கெல்லாம் போகவே இல்லை ஷூட் அப்போலாம் அவ்வளோ நம்பிக்கையா டைரக்டர் அண்ட் டீம் மேல இல்லைன்னா டைம் இல்லை எனக்கு போறதுக்கான டைம் கிடையாது. ஓகே நீங்க போயிருந்தா கொஞ்சம் பார்த்து டென்ஷன் ஆயிருப்பீங்களா செட்ல எல்லாம்? ஆமா இவ்வளவு காசு வீணாக்குறானுங்களே பார்த்தா எல்லாம் திடீர்னு வந்து போல்ட் கேமரா மோகேப் போல்ட் கேமரா கேக்குறாங்க சார் அது வந்து கொடுத்த ஒரு நாள் சொல்லிட்டு 2 நாள் எடுக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நேர்ல போனா டென்ஷனா இருக்கும்ட்டு போல. ஓகே ஸோ சார் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க? இந்த 3 மூவி டீல் பத்தி சொல்லிட்டீங்க பட் அதர் தென் தட் எப்படி இந்த காஸ்டிங் ப்ராசஸ்லாம் டைரக்டர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாரு அவங்களோட எல்லாம் இவங்க தான் வேணும்னு ஒத்த கால நின்று காஸ்ட் பண்ணீங்க? அர்ஜுன் சார் வந்து நான் தான் டிசைட் பண்ணேன். ஏன்னா ஒரு பெரிய இன்னொரு புல்லிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அண்ட் ராஷி வந்து டைரக்டர் டிசைட் பண்ணாரு. ஸோ ஓகே அதிலே போயிடலாம். ஓகே டைரக்டர் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும்னு நீங்க அவங்க தான் கதை எழுதுறாங்க. ஸோ அதுல அவங்களுக்கு தெரியும் யாரு நடிச்சா கரெக்டா இருக்கும்னு. ஸோ அதனால okay nice thank you and coming to you sir now you are the director okay yeah you are the director now okay sir audience theater ku poi indha padam paakmo enna edir okay English I'll come to you okay kista yasta bayasta illa doubt irunche fullave English la poiduvomo na okay so you are the director now and my question to the director is as an audience when you go watch this film what can you expect out of this film? Get scared, fantasy, glued to the seat,
I want to go to the washroom, I can't go. That kind of a thing. As a director, I expect. Okay, that is a very sweet thing. And okay, so I'm going to come back to this whole period film aspect. ஓகே திரும்ப இந்த ராசி கிட்ட இல்ல வரல ராஷி கிட்ட வரல. ஓகே ரெடி இல்ல so திருப்பியும் படிக்கோங்க லைட்லாம் ஒண்ணு பண்ணிட்டீங்களா? Okay, good, glad. Now we are back. So it is a period film. So கண்டிப்பா வந்து period film na we should go back in time. So we're going to go back in time and I'm going to ask you all questions about your first memories. எவ்வளோ ஷார்ட்டா அழகா உங்களுக்கு வந்து அந்த மெமரியை வந்து சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடுங்க. ஓகே Yeah. ஓகே சார் உங்ககிட்ட தான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து இந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இன்னும் ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஓவரால் பாசிட்டிவாக எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கு இந்த ஜேர்னி அண்ட் எவ்வளோ ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்திருக்கு ஒரு ப்ரொடியூசராக? ஆஸ் எ ப்ரொடியூசராக நான் 87 ஆரம்பிச்சிட்டேன். When I was studying second year BCom, that I started producing the film. நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதே கஷ்டமா இருந்துச்சு சார். எனக்கு 3 வயசு. ஸோ காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன். படம் பேர் என்ன சார்? வாக்கு மூலம். யார் சார்? சுபாஷ், கே சுபாஷ். ஹீரோ சார்? நான் தான். ஓ சூப்பர். இது நான் எதிர்பார்க்கல. ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 4 ஹீரோ. ஓகே. நான் ஒன்று, நம்ம சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி. ஓகே, வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். அவன் ஒன்று, அப்புறம் பிக் பாஸ் அவன் ஒன்று, அப்புறம் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பானுபிரியா பிரதர் கோபி. கோபி ஒன்று, ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. அந்த படத்துக்கு ஆர்ட் டைரக்டர். ஃபுல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி 4 ஹீரோ, ஒரே ஒரு ஹீரோயின். நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன். சுபாஷ் டைரக்ட் பண்ணாரு. ஸோ ஐ மேட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 2 lakh rupees. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். படிச்சு அதை வச்சு தான் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டேன். வெரி நைஸ் சார். அநியாயம் பண்றீங்க. இப்போ வந்து இப்போ காலேஜே வச்சுட்டு ராஜகாந்தமே வச்சுட்டு இப்போ ஃபீஸ் கட்டுறேன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அது படம் எடுத்தது எப்படி, எல்லாருடைய ஃபீஸை வாங்கி தான், கிளாஸ்மேட் ஃபீஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய ஃபீஸை வாங்கி தான் படமே எடுத்தது. ஸோ 87 ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர். வெரி குட். ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் இட்ஸ் அ பேஷன், ஜேர்னி அண்ட் லவ். சார் அதுக்கப்புறம் உங்களோட 87க்கு அப்புறம் எப்போ சார் நெக்ஸ்ட் பண்ணீங்க? 87, 88, ஓ 90 வெரி நைஸ் எல்லாம் பண்ணி ஐ ஸ்டாப்ட் 92. ஐ ஸ்டார்டட் த காலேஜ். ஓகே. அப்போ பிஸி ஆயிட்டீங்க. அப்போ பிஸி ஆகிட்டேன். ஸோ 92லேருந்து அகெயின் ஐ ஸ்டார்டட் 99. இது நம்ம பிரபுதேவா சார். பிரபுதேவா 1 2 3 அதெல்லாம் எனக்கு நல்லா 1 2 3 ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு டைரக்ட். கரெக்ட். ஆல் 3 லாங்குவேஜஸ். நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடியோ இதெல்லாம் உட்காருவேன். ஜோதிகா மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின். நான் அது பார்த்துருக்கேன் சார். அப்போ நாகேந்திர பிரசாத், பிரபு, ராஜு. அப்போ ஐ திங்க் 5 ஸ்டார் ஆடியோ தான் வாங்கினாங்க நினைக்கிறேன். ஆமாம், 5 ஸ்டாரோ ஸ்டார்டிங். ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது வந்து எக்ஸாக்டாக 2000. கரெக்ட். ஸோ 24 years ஃப்ரம் தேர். அகெயின் வி ஹேட் அ கேப் ஒரு 10 years. அகெயின் இப்போ ஒரு 10 years வி ஆர் டூயிங் த ஃபிலிம்ஸ். வெரி ஹாப்பி டு ஹியர். நீங்கள் சின்னதாக ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணது எங்களுக்கெல்லாம் வி ஆர் வெரி சர்ப்ரைஸ் பட் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர். ஸோ டு யூ சார், நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃப்ரம் பாடல் ஆசிரியர் டு டைரக்டிங் வந்து கண்டிப்பாக யோசிச்சிருப்பீங்க நிறைய, இது பண்ணுமா இல்லை இட் குட் ஹவ் பின் யுவர் பேஷன் அண்ட் ஸ்டஃப். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட் எப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னு ஞாபகம் இருக்கா? இல்லை நான் வந்து ஐ எம் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு கெட் இன் டு டைரக்ஷன், என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் டைரக்ட் பண்ண போகிறேன்ட்டு அந்த ஒரு மூமெண்ட்? அது வந்து நான் சென்னைக்கு வந்து பாக்யராஜ் சாரோட என்னோட பாட்டு எழுதுறதுக்காக அவர் கூட தான் இருந்தேன். ஒரு 3 years அவர் வீட்டிலே தான் இருந்தேன். ஸோ அப்போ அவர் தான் என்னுடைய ஒரு குரு. ஸோ அப்போது பாட்டு எழுத அவர் கூட நான் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து அந்த டைரக்டர் அப்படிங்கிற அந்த போஸ்டிங், அந்த பேர் இருக்குல்ல, அது ஒரு மாதிரியான ஒரு 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 மயக்கிற ஒரு வார்த்தையாகவே இருக்கும். டைரக்டர் வர்றாரு, டைரக்டர் வர போகிறாரு, டைரக்டர் சாப்பிட போகிறாரு அப்படின்னு டைரக்டர் சொல்லி டேரக்டர் தான் அவர் தான் கேப்டனா, அவரும் தான் எல்லாத்துக்குமான இதா அப்படின்னா அது மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ அவர் சொன்னார், இல்லை இது உனக்கு ரைட் டைம் கிடையாது, நீ பாட்டு எடுத்து தான் வந்த, ஸோ அதுதான் உன்னுடைய முழு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். நீ ஒன்ஸ் நீ வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா
நீ ஒரு நாள் சூஸ் பண்ணு அப்படிங்கிற அட்வைஸ் அவர் தான் சொன்னார். ஸோ அதுக்கு பட் அந்த விதை வந்து அப்போ விழுந்தது தான். ஸோ அது ஒரு நாள் அதுக்கான டைம் கணிஞ்சு வந்தது. ஸோ அப்புறம் நான் அந்த ஜெர்னி எடுக்க. அகத்தியா கதை சொன்னீங்களா சார் அவர்கிட்ட? அகத்தியா கதை ஒரு ரஃப் லைனாக தெரியும் அவருக்கு, ஃபுல் டீட்டெயிலாக அவருக்கு நான் சொல்ல முடியல. ஸோ ரஃபாக அவருக்கு தெரியும். பட் ஆனால் எப்போ போனாலும் அவர் கேட்பார் எந்த லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா வேல் சாரோட வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவர். ஸோ அதனால் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பார் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு. ஸோ காட்டணும். ஒரு படம் நல்லா வருது நல்லா வரல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் இயக்குனர் தான். ஹீரோவோ ஹீரோயினோ ப்ரொடியூசரோ எல்லாமே கிடையாது. டைரக்டர் வந்து நல்ல கதை எழுதி நல்லா எடுத்தாருன்னா அந்த படம் நிச்சயமாக ஓடும். ஓடலனாலும் அதுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு, ஓடினாலும் அதுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு, வேற யாருமே கிடையாது. அது வந்து அகத்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஜென்ரலாக சொல்றது, ஒரு படம் ஹிட் ஆகிறதும் ஹிட் ஆகாமல் இருக்கிறதும் அது வந்து ஒரு இயக்குனர் கையில் தான் இருக்குது. அவங்க தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப். கரெக்ட். யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எவர் தமிழ் மூவி, அதோட மெமரி, அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தமிழ் கற்றுருக்கீங்க, அண்ட் யுவர் ஜர்னி இன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. My first film was American Audible, and I didn't know Tamil at that time. பட் உங்க ரியாக்ஷன்லாம் வந்து எல்லாம் சப் பண்றாங்க தெரியுமா? திட்டிடுவாங்க போல. No, but I knew Telugu very well because I'd done some 10 films by that time. But Tamil was my first film, my first experience, and it didn't feel so difficult. Tamil, you know, a lot of people will come and say it's a very difficult language. It isn't. I think I'm not able to speak in a flow today because you know you keep cutting, going off to different languages. Is why I'm sticking to English so I don't sound like a fool. But I remember 2020 during lockdown I started learning Tamil with a teacher, with Leela ma'am. She taught me on Zoom. She taught me the language and how I just fell in love with the nuances of the language, and you know I wanted to do more Tamil films. And God has been kind and I have been doing Tamil films, and the experience has been amazing, yeah, because I think they're so much into their cultural identity, their cultural values that reflects in their films, that it's great to be a small part of it. Yeah. That's really lovely to hear. And coming to you, Yeah. உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட், அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்களா, இல்லைன்னா ஐ guys not in touch anymore? ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட் Someone from the industry. ஞாபகமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட் தெரியல. இண்டஸ்ட்ரி, நான் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நாளா இருக்கிறோம். கம் ஃப்ரம் அ ப்ரொடக்ஷன் ஃபேமிலி. ஸோ பேசிக்லி அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்லலாம், ஏதாவது ஆக்டர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் ஐ திங்க் ஆர்யா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு, பிகாஸ் வி ஆல் கேம் இன் த சேம். ரவி, ஜெயம் ரவி. ஓகே, நீங்க ரெண்டு பேர்ல டிசைட் பண்ணுங்க யாரு. ஜெயம் ரவி. பிகாஸ் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து தித்திக்கு தேர்னு ஒரு படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரவி வாஸ் ஷூட்டிங் அ ஃபிலிம் கால் ஜெயம். தட் வாஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஸோ அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்ரெயின் வந்து வாடகைக்கு எடுத்திருந்தோம். இதெல்லாம் எப்படி புதுசா இருக்குதுல்ல. ட்ரெயின் இதில் நாங்கள் தென்காசியில் வந்து ட்ரெயின் வாடகைக்கு எடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ இந்த ட்ரெயின் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ஷூட்டிங்கு தான் போகுது. ஸோ அந்த இங்கே ஷூட் பண்ணிட்டு நாங்கள் டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டேஷனில் போயிட்டு இருந்தால் ரவி நின்றுட்டு இருந்தார். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் ஆன் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப். ஹை, திஸ் இஸ் ஜீவா, அண்ட் நீங்கள் மோகன் சார் சன்னு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ மோகன் சாரும் இருந்தார். ஸோ அவரையும் பையன்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் மீட் பண்ண வச்சாங்க. அப்போ ஸ்குவைட்டாக தான் இருந்தாப்புல ரவி. நானும் சார் எனக்கு தெரியும் சார் எத்தனை மணிக்கு அப்புறம் இப்போ ஜெயம் ரவி கிடையாது, ரவி மோகன் சார். அவன் ஜெயம் படம் நச்சுன்னு இருக்கும்போது சார் அதான் சொன்னா. ஸோ அப்போ நாங்கெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் இது நல்ல படம், இது சூப்பர்பான இந்த டைரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல டைரக்டர், இந்த தேஜான்னு சொல்லி ஒரு டைரக்டர். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் இந்த நுவ்வு நேனோ லைக் இந்த மாதிரி இந்த உதயகிரனோட ஃபிலிம்ஸ், இந்த மாதிரி கோபிச்சந்த் ஃபிலிம், இது எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும்போது we were having a conversation. But till now, I think it's been 23 years. And Maxla போடு வைக்காதீங்க, நீங்களே போட்றீங்க. 2003. Okay. 20 வருஷம் ஆச்சு. So 20 வருஷமா Ravi has been the same friend and same guy. And also அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆர்யா and all that stuff. அதே டைம்ல அதே வருஷம் தான் ஆர்யாவும் மீட் பண்ணனா. Okay. அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. Okay. So coming to you. Yeah.
Your first ever Indian film, and what made you like act in Indian films? Ram Teja. Sorry, what's his name? Ram. Sanjeev sir son per vandu Ram. Sham Charan. Ram Charan. Yeah, no, much before that. No, okay. Yeah, Much before that. Yeah, I know. I came to Mumbai to seek my fortune in the film industry about 17 years ago. I don't really want to mention my first film. What was your first film? No, I'm not saying my first film because I was doing whatever I could find at that point. I didn't have nobody knew me or anything, so I don't want to talk about it. But where I really cut my teeth in the entertainment industry was a TV show called Jhansi Ki Rani. On ZTV. And I think people all over the country, even all over the world, are still watching it, still familiar with it because it's been dubbed into every language. And it was an incredible experience. I was in about 100 episodes. I played 2 of the negative characters. And we were twins. Oh, nice. Yeah, so I had scenes with myself, with everything. I had an amazing experience, and it was all in Hindi. They were all giving me my lines in Devanagari like the day of the shoot, usually like they do in TV. And I really learned fast and had to, and just it was probably like 150 episodes or so. So that Jhansi Ki Rani was my that's where I feel it all really began for me. So you got payment twice for playing twins? I'm gonna call them actually and let them know about that. Will you represent me, please? Clearly, you need strong representation. But coming to you, sir, this is your debut project in Tamil, produced Pannadhu. So, upcoming level, can we expect more films from you? Yeah, sure. Okay, then we're happy. I think the whole Tamil film fraternity is also very happy. And Yeah, he's right now not only Aghathiyaa he's got a lot of couple of other films also, like DD. Yeah, we just finalized Yeah. DD Next Level and more films with More Raashii films sir in also my- we are planning. So any film which is beyond 20 crores, sir is there. For That's a planning. very good role. Sorry, sir, 35 crores. That's a bigger role. So any film which is high budget, sir is there. okay, I think everyone's taking note. But honestly, I'm very happy for all of you. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் இந்த படத்தை பார்க்க. And Seriously? இது எவ்வளவு வாட்டி நீங்க கேட்டாலும் ஆமா சீரியஸ்லி தான். But genuinely had a really good time interviewing you guys and wishing you all luck, success and love for everything. Thank you so guys. much. Thank you.